ওকে, গুড ইভিনিং স্টুডেন্ট। তো আজকে আমরা স্টার্ট করব আমাদের লেকচার নাম্বার 8। ওকে, আজকে আমরা লেকচার নাম্বার 8টা স্টার্ট করব। ঠিক আছে, তোমাদের এই লেকচার নাম্বার 8-এ যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কি আমাদের গ্র্যাভিটেশন। ওকে, এই যে আমাদের এই গ্র্যাভিটেশন চ্যাপ্টারটাতে আমাদের কি যে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলোর উপর আমাদেরকে একটু নজর রাখতে হবে সেগুলো হচ্ছে কি না, ফার্স্ট যে পয়েন্টটা আছে আমরা সবাই জানি কম বেশি যে নিউটনসের গ্র্যাভিটেশন ল, তারপরে হচ্ছে আমাদের গ্র্যাভিটেশন অ্যাক্সিলারেশন। গ্র্যাভিটেশন অ্যাক্সিলারেশন মিনস এখানে আমরা জি এর কথা বলছি। ঠিক আছে, বাংলায় যেটাকে বলে অভিকর্ষীয় ত্বরণ। ঠিক আছে, তো এই অভিকর্ষীয় ত্বরণের বিভিন্ন পার্ট আমাদেরকে এগুলো কি করতে হবে, আমাদেরকে পড়তে হবে। ওকে, চলো তাহলে দেখো আমরা স্টার্ট করা যাক। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট অফ অল নিউটনস ল অফ গ্র্যাভিটেশন। হোয়াট ইজ নিউটনস ল অফ গ্র্যাভিটেশন? নিউটনস ল অফ গ্র্যাভিটেশন বলতে আমরা কি বুঝি সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। ওকে, তো দেখো এখানে the Newton's law of gravitation means suppose you have two particles. ঠিক আছে, তোমার কাছে দুটো পার্টিকেল আছে, আমাদের কাছে যদি দুটো পার্টিকেল থাকে, সাপোজ প্রথমটার মাস যদি m1 হয় এন্ড সেকেন্ডটার মাস যদি m2 হয়, তাহলে এরা কি করবে, একে অপরকে অ্যাট্রাক্ট করবে। কি করবে, একে অপরকে অ্যাট্রাক্ট করবে। এই দুটো অবজেক্ট একে অপরকে অ্যাট্রাক্ট করবে বাই দ্য ল অফ গ্র্যাভিটেশন। এটা আমরা কোথা থেকে বলতে পারি না, বিজ্ঞানী নিউটনস, স্যার আইজ্যাক নিউটন আমাদের এই প্রথম জিনিসটা বা এই ফোর্সের কথাটা প্রথম বলেছিলেন। ওকে, তো এইখানে এই ফোর্সের ভ্যালুটা কি হবে, না এই ফোর্সের ভ্যালুটা কি হবে, না এই ফোর্সের ভ্যালুটা দেখো, যদি এদের মধ্যে ডিস্টেন্স, if distances are between these two objects, so the force will be, ফোর্সের ভ্যালুটা কত হবে, g into m1 m2 by r square। ওকে, এখানে জিটা কি হবে, জি m1 m2 by r square। এখানে জিটা কি আমাদের, জি হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট। হ্যাঁ, আমরা যেখানে লিখতে পারি জি ইজ দ্য গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট। ওকে, এবং এর ভ্যালু কি হয়, জি এর ভ্যালু আমাদের দেখো, জি এর ভ্যালু আমরা কম বেশি সবাই জানি। ওকে, তো জি উইল বি, যেটা আমাদের নিউমেরিক্যাল সলভ করতে কাজে লাগবে, জি উইল বি 6.67 into 10 to the power 11 নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি টু দি পাওয়ার -2। ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের জি ইন দা SI system, and CGS system 6.67 into 10 to the power -8 9 into centimeter square গ্রাম টু দি পাওয়ার -2 আমাদের সিজিএস সিস্টেম। ওকে, তো তার মানে আমরা বলতে পারি মহাবিশ্বের প্রত্যেকটা বস্তুকণা একে অপরকে অ্যাট্রাক্ট করছে বাই দ্য ল অফ গ্র্যাভিটেশন। ওকে, এবং এইখানে আমরা কিছু কনসিকোয়েন্সেস লিখতে পারি। কনসিকোয়েন্সেস গুলো কি লিখতে পারি, না উই ক্যান রাইট হিয়ার the force F is proportional, inversely proportional to the square of the distance
দুটো অবজেক্টের মধ্যে যে দূরত্ব, সেই দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক, we can say the force is directly proportional to the product of their masses. Okay, and তার মানে F is proportional to m1 m2. Okay, and it is inversely proportional to the square of the distance, F proportional to 1 by r square. Clear? So here F equals to g into m1 m2 r square. This is a master equation for law of gravitation. Okay, তোমাদের কোনো ডাউট থাকে তোমরা বলতে পারো। ওকে, নাও তো এখানে আমরা একটু গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট সম্পর্কে একটু জেনে নেব পরের পার্টে। Gravitational constant is value 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton kg Newton into meter square kg to the power minus 2. Its value, why this is gravitational constant is uniform, universal, because its value remain exact the same everywhere in the observable universe. তার মানে আমাদের আর্থে যদি suppose this is the earth and this is the moon, আর্থে জি এর ভ্যালু যা হবে মুনের ক্ষেত্রেও জি এর ভ্যালু কি হবে, that will be same. Okay, and it is purely scalar quantity define the instantaneous strength of the gravitational field. Okay, এখানে একটা মেন থিং যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি, এই গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট জি এর ভ্যালু ডু নট চেঞ্জ উইথ দ্য জি। ওকে, small g and not the height also. Clear? So now আমরা একটুখানি ছোট্ট ডেরিভেশন করব যেখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো। Okay, now the variation the principle of the superposition of gravitational forces. Here the thing is that principle of what? Principle of superposition. Of gravitational forces. So that means suppose you have n number of particles, and this is a special type of particle. That means the test mass also. So suppose this mass is m1, first m2, this is mass m3, এর mass ধরো m4, and dot dot করে suppose this is a mn. তাহলে এখন যদি আমি এই m1 থেকে mn পর্যন্ত যতগুলো আমাদের এখানে পার্টিকেল আছে, প্রত্যেকটা পার্টিকেলের আকর্ষণ বল এই টেস্ট মাসের উপর বের করতে চাই, তাহলে তার ভ্যালু কি হবে না, the principle of superposition tells you যে এর উপর যে ফোর্স হবে এই ফোর্সটা কি হবে, ফোর্সটা হবে vector sum of all the forces. Okay, vector sum of the all the forces. Clear?
So that means the resultant force will be vector sum of F1 plus F2 plus F3 plus dot করে Fn. Clear? Okay. Now go for the next topic, that is the acceleration due to gravity. Okay. Acceleration due to gravity. ফার্স্ট আমাদেরকে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে what is acceleration due to gravity. That means here কোন একটা অবজেক্টকে, suppose this is a earth surface, এবারে earth surface এর উপর if you take a object, earth surface এর উপর যদি আমরা কোনো কি রাখি, কোনো বস্তুকে রাখি, ওকে, so it means always a force কি হবে আমাদের আর্থ ডিউ টু গ্র্যাভিটির জন্য এর যদি মাস m হয়, এই m অবজেক্টটাকে নিজের দিকে কি করবে, অ্যাট্রাক্ট করবে, ওকে। সাপোজ the mass of earth equals to capital M. यहाँ पे अर्थ का जो मास है क्या होगा, कैपिटल M. क्लियर? एंड जो रेडियस है यहाँ पर वो मान लो दिस इज आर यहाँ पे रेडियस है, क्लियर? एंड मास of a object. So m equals to the mass of a body. So according to the Newton's law, which will be the force का वैल्यू क्या होगा, फोर्स का वैल्यू यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लॉ G मल्टीप्लाई विथ स्मॉल m into capital M by r square, ओके, स्मॉल m into capital M by r square. तो यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू होगा G स्मॉल m कैपिटल M by r square, okay. So here in the earth कौन सा क्वांटिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर ग्रेविटी को हमने यहाँ पे कंसीडर किया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे मास कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, ओके, रेडियस भी कांस्टेंट है and g भी कांस्टेंट. So that means in the earth surface the mass of earth, the radius of earth and the gravitational constant is the constant. So here this equation we can write in this manner.
इस इक्वेशन को हमने एक ऐसा पैटर्न में लिख सकते हैं, क्या है ना, g इंटू कैपिटल M बाय आर स्क्वायर इंटू स्मॉल m, इसका मतलब दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, क्लियर? So this will be, we can write small g into m, or you can write m into small g. Here small g equals to, क्या हुआ यहाँ पे, small g equals to z equals to m into g into capital M by r square, and ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. ओके, क्लियर? तो gravitational acceleration means, so the gravitational acceleration means g into capital M by r square. तो r सरफेस में जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, g इंटू स्मॉल m t इंटू कैपिटल M बाय r स्क्वायर. ओके, तो दैट मीन्स डिफिकल्टी क्या होता है, अगर डिफिकल्टी इज दैट, मान लो ये अर्थ सरफेस है, ओके, दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर. So in the earth surface, so this is the earth surface, तो यहाँ पे रेडियस क्या होगा, यहाँ पे रेडियस होगा कैपिटल आर. ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन का वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इक्वल्स टू g. এবার যদি আমরা রেডিয়াসটা চেঞ্জ করে দিই, अगर हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया, के अगर যদি আমরা यहाँ पे जो যদি আমরা রেডিয়াসটার থেকে ডিস্টেন্স বেশি করি, সাপোজ কোনো অবজেক্ট এইখানে আছে, यहाँ पर suppose this is the object position, and obviously this is a r and this is a h. So here what will be the value of g? So that means this will be not equal to the g. यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा, इसका जो ग्रेविटेशनल वैल्यू एग्जैक्टली जी के साथ मैच नहीं होगा. ओके, क्लियर? एंड सिमिलरली इन द डेप्थ, डेप्थ में ভেতরে অর্থাৎ আর্থ সারফেসের अंदर में এখানেও কি হবে, জি এর ভ্যালু জি এর সঙ্গে ইকুয়াল হবে না.
দ্যাট মিনস আমরা যদি এখানে ড্র করি, এটাকে যদি আমরা এখানে জি এর ভ্যালু কত হবে? অবভিয়াসলি নট ইকুয়াল টু দ্য জি। তার মানে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশনের ভ্যালু কি করে? ভ্যারি করে। ওকে, so that means the variations in g, অর্থাৎ যখন আমাদের অল্টিটিউড বেড়ে যাবে, ওকে, the acceleration due to gravity steadily decrease as we move higher above the earth's surface into the space. Okay, and gravity linearly decreases as we go deeper into the earth. Okay, যদি পৃথিবীর ভেতরে যাই আমরা, আর্থ সারফেসের ভেতরে, সেখানেও কি হবে? জি এর ভ্যালু ডিক্রিজ করবে, ওগুলো ডিক্রিজ করবে। ওকে, so now we will calculate the expression যে অল্টিটিউডে কত হবে, ডেপথে কত হবে, and the surface এ। তো এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি অল্টিটিউডে, কি হবে? Variation of g with altitude, ভ্যারিয়েশন অফ জি উইথ অল্টিটিউড। এইখান থেকে আমাদের জিলেট ফিজিক্সে প্রত্যেক বছর একটা কোশ্চেন থাকবে 2 মার্কসের। তো মোর অর লেস এই চ্যাপ্টারটার ওয়েটেজ হচ্ছে নাম্বার 5। 5 নাম্বার আমাদের গ্র্যাভিটেশন টপিক থেকে এভরি ইয়ার কোশ্চেন আসে। ওকে, সো নাও এখানে আমরা কি বলেছিলাম যে জি মিন্স হোয়াট অন দ্য আর্থ সারফেস? জি মিন্স ক্যাপিটাল জি ইন্টু ক্যাপিটাল এম বাই আর স্কোয়ার। ওকে, সাপোজ কোন অবজেক্ট এইচ অল্টিটিউডে আছে, তো এখানে আমাদের কোন একটা অবজেক্টকে রাখা আছে। ওকে, দিস ইজ দ্য অবজেক্ট পজিশন। তো দ্যাট মিন্স এইটুকুটা আমাদের কত? দিস ইজ দ্য সেন্টার রো। সাপোজ ও থেকে আমাদের আর্থ সারফেস পর্যন্ত ও থেকে আমাদের যে আর্থ সারফেস, তো এখানে আমাদের ডিস্টেন্সটা হয় এখানে আর। আর এইখান থেকে আর্থ সারফেস থেকে কত উচ্চতায় আছে? এইচ হাইটে আছে। সো টোটাল ডিস্টেন্স between the earth and the object h plus r. ওকে, টোটাল ডিস্টেন্স হচ্ছে আমাদের এটা। তাহলে অ্যাট্রাকশনটা কি হবে? না, ফর্মুলা উইল বি
যদি আমাদের এখানে ফর্মুলা লাগবে না, তাও লিখি g ইন্টু ক্যাপিটাল M ইন্টু স্মল m বাই r স্কোয়ার। এখানে r মিন ডিস্টেন্স স্কোয়ার। তাহলে এখানে আমরা কি দেখবো? ভ্যারিয়েশন অফ জি উইথ অল্টিটিউড। হাউ? তো তার মানে বোঝাই যাচ্ছে আর সারফেসে ভ্যালু যদি জি হয়, এবার যদি আমরা উচ্চতাটা বাড়িয়ে দিই, যদি অবজেক্টের হাইটটা আর সারফেস থেকে অনেকটা উপরে হয়, তাহলে অবভিয়াসলি জি এর ভ্যালু কি হবে? ডিক্রিজ হবে, কারণ ডিস্টেন্স বাড়লে ফোর্সের ভ্যালু কমবে, তো গ্র্যাভিটেশন অ্যাক্সিলারেশনের ভ্যালুও কমবে। তো তার জন্য আমরা উই ক্যান ডিনোট বাই দিস জি ইজ দ্য জি প্রাইম। জি প্রাইম ইজ দ্য another thing. So G prime means we can write capital M into capital G by R plus H the whole square. And what will be the variation? Variation টা কি হবে এখানে? Or we can write this the G altitude. G altitude by G. Here G H is equal to gravitational acceleration due to height H. And G and only G is the gravitational acceleration on the earth surface. On the earth surface. Okay. তো যদি আমরা কম্পেয়ার করি, we can write gm by r plus h square, and g means r square into gm. So gm cancel out. So here gh by g equals to, we can write r square by r plus h whole square. Okay. So now we can write এই যে নিচে r plus h রয়েছে, এটাকে উপরে তুলে দিই, তোমাদের কি করতে হবে? বাইনোমিয়াল এক্সপানশন। This will be -2. Okay. So before binomial expansion, here we have to neglect r here. তো নিচের টার্ম থেকে আমরা যদি r কে কমন নিই, কি আসবে? 1 plus h by r whole square. So here r square cancel out. This will be 1 plus h by r whole to the power -2. Okay. So now it will be 1 minus 2h by r. Okay. So that means you can write gh is equal to g into 1 minus 2h by r.
So this is the gravitational acceleration value at this is the gravitational acceleration value. Okay, so that means তাহলে আমরা কি বুঝলাম, the effect of the altitude h height এ আমরা কি বের করলাম, so the h height will be g 1 minus 2h by r. Okay, so for an object at height h, the gravitational acceleration experiences a slight drop. If h is very small, যদি h টা খুব বড় হয়, very small compared to the radius of the earth, so this will be less than the very less than of the radius. তো তখন আমরা কি করে দেবো, অ্যাপ্রক্সিমেট করে দেবো আর্থ সারফেস। ক্লিয়ার? So the gravitational acceleration due to a height h above the surface, this will be the g into 1 minus 2h by r. Okay. Next, depth and the earth set. যদি আমরা পৃথিবীর গভীরে যাই আর d ডেপথে গেছি, what will be the formula here? gh g d মানে d ডেপথে আমাদের g এর ফর্মুলা, g depth equals to g into 1 minus d by r. Okay, so now এবার আমরা এই ক্যালকুলেশনটা দেখি কিভাবে আমাদের d ডেপথে গেলে চেঞ্জ হচ্ছে। ওকে, so now variation of g with depth. Variation of with depth. তাহলে আমরা যদি ডি ডেপথে ভেতরে যাই কোন একটা আর্থ সারফেস থেকে, suppose this is the earth suppose ধরো এটা আর্থ, এবার এখান থেকে আমরা কত আসবো, ডি ডেপথে আসবো। এখান থেকে যদি আমরা ডি ডেপথে আসি, suppose this is a d depth, so obviously d ডেপথে এখানে গ্র্যাভিটেশন অ্যাক্সিলারেশন will be g prime or g depth this will be different from the gravitational acceleration on the earth surface, তাই তো? তার মানে এই ডি ডেপথে আসার পর যে গ্র্যাভিটেশন অ্যাক্সিলারেশনটা হবে সেটা কার জন্য হবে, সেটা অবভিয়াসলি এই যে রেডিয়াসটা আমাদের পড়ে রইল। তো হেয়ার দ্য টোটাল রেডিয়াস ইজ দ্য আর টোটাল রেডিয়াসটা কত এখানে, টোটাল রেডিয়াসটা কিন্তু এখানে আর। ওকে, তার মানে আমরা আর থেকে ভেতরে এসেছি। তো distance will be this. How? What will be the distance? So here distance will be, remaining distance will be r minus d. So r minus d
রেডিয়াসের যে স্ফিয়ারটা থাকবে এই স্ফিয়ারটার জন্য এইখানে আমার কি হবে, যে অ্যাক্সিলারেশনটা হবে সেটা এখানে প্রডিউস করবে। ওকে, ক্লিয়ার? ন্যাচারালি g ইকুয়ালস টু gm বাই r স্কয়ার হয়। on the earth surface. Okay, তো in the d depth এ g এর ভ্যালু তাহলে কত হবে? g মাসটা এখানে কি হয়ে যাবে, চেঞ্জ হয়ে যাবে, কারণ এর ভেতরের মাসটার জন্য এখানে g হবে। you can write mass md বাই ডিস্টেন্স হয়ে যাবে r মাইনাস d তার হোল স্কয়ার। ওকে, তাহলে আমাদের এখানে মাসটা বের করে নিতে হবে। তো মাস in depth higher d depth, mass equals to, can write volume into ডেনসিটি। ভলিউমটা কত, এইটুকু, রেডিয়াসটা যদি r মাইনাস d হয়, তো r মাইনাস d ভলিউম ইকুয়ালস টু 4/3 পাই r কিউব। and density, suppose the density is a rho. Clear? Suppose the density is the rho. So this is a d depth গিয়ে মাস হবে এটা, আর এমনি টোটাল মাস we can write 4/3 পাই r কিউব ইন্টু রো। এটা কি আমার টোটাল মাস আর রেডিয়াসটার, আর আর মাইনাস ডি রেডিয়াসটার জন্য যে মাসটা হবে সেটা হবে 4/3 r minus d তার হোল কিউব রো। So here we can compare this. gd by g, gd means gmd by r minus d the whole square into in the here r square by t into substitute the all value, gg cancel out, gd means 4/3 pi r minus d তার হোল কিউব ইন্টু রো দিক থেকে r স্কয়ার, আর এখানে ইন দ্য ডিনোমিনেটর সেকশন r minus d তার হোল স্কয়ার and mass of the earth due to the capital whole radius 4/3 pi r cube into rho। 4/3 pi cancel out, rho cancel out, rho cancel out, so now we can write r minus d তার হোল কিউব into r square, in the lower part কি হবে, r minus d তার হোল স্কয়ার r কিউব। তো এইখানে দেখো, এখান থেকে
এখানে মানে লোয়ার পার্টে স্কোয়ার আছে, ওখানে কিউব আছে, তা আপার পার্টে কি হয়ে যাবে, আর মাইনাস ডি তো হোল কিউব। আর এখানে উপরে আর স্কোয়ার আর নিচে আর, তো এখানে একটা মানে এটা কিউব হবে না, নিচে একটা আর থাকবে। ওকে, সো দ্যাট মিনস হিয়ার GH by G ই আর মাইনাস ডি বাই আর। এখানে যদি আমরা আর কমন নিই, দিস উইল বি 1 মাইনাস ডি বাই আর ইন দ্য লোয়ার পার্সনে। তো আর আর ক্যান্সেল আউট, দিস উইল বি 1 মাইনাস ডি বাই আর। ওকে, so G in the depth D, so this will be depth G into 1 minus D by R. Okay, this is the depth GD, অর্থাৎ ডি ডেপথে গেলে আমাদের যে রেডিয়াসটা হবে সেটা হচ্ছে এটা। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা প্রথমে একটা যে স্লাইড তৈরি করেছিলাম সেখানে কিন্তু আমরা এই ভ্যালুগুলো যদি পুট করে আমরা কম্পেয়ার করে দেখতে পারি যে কি আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমরা রেজাল্টটা পেলাম। অন দ্য সারফেস জি উইল বি gm by r square. In the height, this is the g height is equal to g into 1 minus e1 plus, sorry, 1 minus 2h by r. Depth gdg into 1 minus কি আসলো d by r. Clear? ওকে, তো তার মানে তাহলে আমরা এখানে দেখাতে পারি যে ভ্যারিয়েশনের সঙ্গে কিভাবে জিনিসটা চেঞ্জ করছে, তাই না? How this will be changed with the distance from the center of the earth. তার মানে আর্থের সেন্টার থেকে যত আমাদের কি হবে, রেডিয়াসটা বাড়বে এইখানে, ডিস্টেন্সটা বাড়ছে। দেখো দিস ইজ সেন্টার, দিস ইজ সেন্টারও, এইখান থেকে যত আমাদের ডিস্টেন্সটা বাড়ছে, দেখো মানে আর্থের সেন্টার, দিস ইজ আর্থ সেন্টার, আর্থ সেন্টারে 0, সেন্টার থেকে যত উপরের দিকে যাব তত গ্র্যাভিটেশন কি গ্র্যাভিটি আমাদের বাড়বে। ম্যাক্সিমাম কোথায় হবে, অন দা আর্থ সারফেস। এখানে কি হচ্ছে, ম্যাক্সিমাম কে, ম্যাক্সিমাম হওয়ার পর আবার যত কি হবে, ধীরে ধীরে যত কি হবে আমাদের হাইট বাড়বে বা দূরত্ব বাড়বে, তত কি হবে, এক্সপোনেনশিয়াল এটা ডিকে করবে। So the graph nature will be like this. So এই নেচারটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে for numericals. Okay, চলো নেক্সট টপিক আমাদের যাওয়া যাক। নেক্সট টপিকে যাওয়ার আগে আমরা যতদূর কাজ করলাম একটা প্রবলেম করি, ঠিক আছে? আদারওয়াইজ দিস উইল বি নট ক্লিয়ার। ওকে, দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট হিয়ার আমাদের PYQ, ওকে,
This is the PYQ section. দেখো এখানে this is Jelet হ্যাঁ হ্যাঁ না রে ক্লাস নিচ্ছে আমি ইউটিউবে তো জিলেট this is Jelet 2023 question. So Jelet 2023 question. Okay, PYQ. So here the radius of the earth is approximately 6,400 kilometers. The height at which the acceleration due to gravity differs from g, the height at which the acceleration due to gravity differs from the g. অর্থাৎ কত হাইটে গেলে আমার গ্র্যাভিটেশন অ্যাক্সিলারেশনটা কি করবে, ডিফার করবে। ওকে, ডিউ টু গ্র্যাভিটি and here the g means the acceleration due to gravity on the at the earth surface by the approximately 2%. Okay, মানে আর্থ সারফেস থেকে কতটা উপরে গেলে আর্থ সারফেস থেকে কতটা উপরে গেলে তাহলে আর্থ সারফেস থেকে কতটা উপরে গেলে মানে কতটা হাইটে গেলে আমার গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশনের 2% ডিক্রিজ করবে। ওকে, সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে। So the given data here (6400) 6,400 কিলোমিটার। ওকে, তো ধরা যাক আমাদের হাইটটা হচ্ছে এইচ হাইট। Let the height is the h. তো এইচ হাইটে আমাদের গ্র্যাভিটেশন অ্যাকশন ফর্মুলা কত হবে? g height will be g into r by r plus. Okay, এখানে কি বলেছে, গ্র্যাভিটি 2% ডিক্রিজ করবে। Since gravity decreases 2%. So gh will be what?
G into 98 by 100, so means 0.98 into G. Okay. So here, substitute the value here. So 0.98 into G equals to G into R by R plus H whole square. Okay. G cancel out. So 9.8 equals to, this will be what? এটা বলে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি লিখি জানা কেন? One minus 2h by r. We can, so we can do na derivative. So that means here this will be r square by r plus h the whole square. So ঘুরিয়ে আমরা এভাবে লিখতে পারি r square by r square 1 plus h by so or r cancel out হলে this equals to 0.98. So this means we can write in the binomial expansion 1 minus plus h by r minus 2 equal to 0.98. Okay. So or this will be 1 minus 2h by r so 2h by r equals to 1 minus 0.98. Okay. What will be the value? Or h equals to, we can write 0.02 into r by 2. Okay. So here h will be 0.02, r is a 6400 by 2. What will be the value? So the value will be 6400 divided by 2 multiply with 0.2. 0.02. This is the 68 kilometers. Okay. So here what will be the answer? This is the 64.2. So here the answer is near equals to the option C. So here option C will be correct. Okay. Because why is this approximation? Because here আমরা এখানে এই যে approximation টার্মটা নিয়েছি, that's why this will be the approximation term.
Okay. Now do the another problem. This problem. Find the distance of a point from the Earth's center at the gravitational intensity due to G is the 2.5 Newton per kg. Calculate the gravitational potential. Potential not done yet. Not done. Okay. Now, what is the gravitational potential? That is very important. What is the gravitational potential? So here, the gravitational potential is the gravitational potential means B. The gravitational potential here suppose this is the Earth's surface. Okay, this is the Earth's surface. So the radius will be R. Suppose এখানে একটা P object আছে. The height of this object, this is a smaller. Okay, this is a smaller. What is the gravitational potential now here? তাহলে এই অবজেক্টটাকে যেখানে যদি আমি পি পয়েন্টের কোনো অবজেক্ট রাখি, পি পয়েন্টের অবজেক্টটাকে মানে আর্থ সারফেসে আনতে গেলে বা আর্থের সেন্টারে আনতে গেলে যে পরিমাণ কাজ করতে হবে, দ্যাট ইজ আ গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল। ওকে, দ্যাট ইজ আ গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল। হাউ ক্যান উই ক্যালকুলেট দিস? কিভাবে আমরা বের করতে পারি? তার কারণ হচ্ছে এখানে কি হয়, যে কোনো দুটো অবজেক্ট একে অপরকে কি করে, অ্যাট্রাক্ট করে along their লাইন জয়নিং ডিস্টেন্স। তো তার মানে কোনো একটা অবজেক্টই কারোর দিকে আনতে গেলে কি আমাকে একটা ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করবে। তো এই ফোর্সের এগেনস্টে আমাকে কি করতে হবে, কাজ করতে হবে। সো হিয়ার গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল যাওয়ার আগে আমাকে কি জানতে হবে, হোয়াট ইজ গ্র্যাভিটেশনাল ইন্টেন্সিটি। What is gravitational intensity? Okay, so gravitational intensity means what? Suppose this is a mass m and this is a
স্মল মাস। তাহলে অ্যাট্রাকশনটা কোন দিকে কাজ করবে? এইদিকে। ওকে, তো হিয়ার গ্র্যাভিটেশনাল ইন্টেন্সিটি মিনস আমি যদি এখানে কি অবজেক্ট রাখি, একটা ইউনিট অবজেক্ট রাখি, সেই ইউনিট অবজেক্টটা রাখলে যে পরিমাণ ফোর্স কাজ করবে সেটা এখানে কি গ্র্যাভিটেশনাল ইন্টেন্সিটি। ওকে, তো দ্যাট মিনস তার মানে কোনো একটা অবজেক্টকে রাখলে তার চারপাশে এমন একটা ক্ষেত্র বা অঞ্চলের সৃষ্টি হয় যেখানে কি হয়, আমি অন্য কোনো একটা অবজেক্টকে যদি রাখি সেটা একটা ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করবে। ওকে, কি করবে, এটা ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করবে। এবার যদি আমি সেখানে একটা ইউনিট মাস রাখি তার উপর যত ফোর্স কাজ করবে সেটাই কি আমার গ্র্যাভিটেশনাল ইন্টেন্সিটি। ওকে, so the definition is the gravitational intensity at any point the gravitational intensity at any point in gravitational field in gravitational field due to a given mass is defined as force experience, defined as force experienced by a unit mass placed at that point. ওকে, যেটা আমরা বলছিলাম ইউনিট মাস রাখতে হবে। ওকে, সাপোজ হেয়ার ইউ হ্যাভ এম মাস, এম মাস রাখার ফলে এফ অবজেক্ট অ্যাক্ট করছে, ইউনিট মাস রাখলে কত কাজ করবে, কত ফোর্স অ্যাক্ট করবে না এফ বাই এম, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ইন্টেন্সিটি। ওকে, so gravitational intensity equals to F by m. Okay, so now here F equals to G into capital and small m by r square into divided by m. Cancel out হলে এটা কত হচ্ছে আমাদের, equals to G mm by r, G mm by r. So here E will be G capital M by r square. Okay, ঠিক আছে, যদি কোনো ডাউট থাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। ওকে, এরপরে আমাদের যে পার্টটা আছে সে পার্টটা হচ্ছে একটা লার্জ পোর্শন। ঠিক আছে, লার্জ পোর্শন বলতে গ্র্যাভিটেশনাল ইন্টেন্সিটি অ্যান্ড আদার ফর্মুলা ইজ পোটেনশিয়াল এনার্জি বের করা স্যাটেলাইট, ওটা আমরা নেক্সট পার্টে করবো। ঠিক আছে, ওকে, আচ্ছা এই পর্যন্তই, নেক্সট মানে দেখা হবে
পরের ক্লাসে যদি কোনো ডাউট থাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। আর যদি ক্লাসটা ভালো লেগে থাকে আমাদের চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, বন্ধুদেরকে শেয়ার করো, ঠিক আছে? যারা তোমাদের রিলেটেড প্রিপারেশন নিচ্ছে তাদের গ্রুপে শেয়ার করো। ওকে, দিস উইল বি ভেরি হেল্পফুল। ওকে, থ্যাংক ইউ।